Quando numbers casamos, eu acreditava que o amor podia supera qualquer coisa. Eu me chamava Otib, pelo menos, era o nome que todos conheciam. Minha esposa, Clara, era a mulher mais doce que eu já tinha conhecido. Numbers conhecemos em uma cafeteria no centro do Rio. Num dia chuvoso, e desde então, ela passou a ser meu refúgio. Nosso casamento foi simples, cheio de risadas, promessas e esperança. Mas havia algo dentro de mim que eu nunca tinha conseguido dizer. Uma parte de minha verdade que eu temia destruir tudo o que construímos juntos. Eu havia nascido como corpo que não correspondia a minha alma. Eu era homem trans. E embora já tivesse iniciado minha transição antes de conhecê-la, nunca encontrei coragem de contar. Durante aquele primeiro ano, eu vivi como o coração dividido. Entre a alegria de tê-la ao meu lado e o medo constante de perdê-la. Eu vi o brilho numbers olhos dela toda vez que me chamava de meu amor. E isso me fazia acreditar que talvez, de alguma forma, eu pudesse continuar escondendo. Mas o destino sempre encontra jeito cruel de numbers confronta com a verdade. Certo dia, Clara encontrou uma antiga pasta de documentos no meu armário. Eram papéis médicos e uma certidão antiga, como nome que não reconhecia. Quando cheguei em casa, ela estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Otib, o que é isso? Ela perguntou, a voz fraca, quase implorando por uma explicação. O mundo passou parar naquele instante. Eu não conseguia respirar. Eu sabia que aquele era o momento que temi desde o dia em que disse sim. No altar. Sentei ao lado dela, tentando encontrar palavras, mas só o silêncio saiu. Então, finalmente, respirei fundo e deixei o segredo ser. Com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, eu nasci em corpo diferente. Antes de a transição, eu não era como suagra. Ela me olhou como se o chão tivesse aberto sob seus pés. Voce está-me dizendo que você era uma mala? Assenti. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Clara chorava, repetindo que não entendia, que se sentia traída. E eu entendia sua dor, porque, de certa forma, ela tinha direito de se sentir assim. Eu havia escondido a verdade, mesmo que por medo. Naquela noite, dormimos em quartos separados. Eu a ouvi chorando atrás de a parede. E cada isso me doía mais do que qualquer ferida física que eu já havia sentido. Numbers dias seguintes, o silêncio tomou conta de a casa. Eu tentava falar, explicar, mas Clara evitava qualquer conversa. Eis que dia, ela quebrou o silêncio. Por que voce não me contou? Perguntou, sem raiva, apenas com tristeza. Por que eu tinha medo de perder voce? Eu achei que se voce soubesse, nunca me amoria. Ela abaixou o olhar. Mas agora voce me fez duvidar de tudo. Eu não sei mais como voce é. Essas palavras me rasgaram por dentro. Mas eu sabia que ela precisava de tempo. Então decidi sair de casa por uns dias. Daí o espaço que merecia. Passei noite sozinho, andando pela praia, pensando em tudo o que vivemos. Nosso amor era real. Cada toque, cada risada, cada madrugada em que ela dormia no meu peito, nada disso foi mentira. O que mentiu foi o medo dentro de mim. Uma semana depois, recebi uma mensagem dela. Pedimos conversa. Quando voltei, Clara estava sentada à mesa, o rosto cansado, mas os olhos calmos. Ela me pediu para contar tudo, desde o começo. Eu falei de a infância, das dores, do espelho que nunca refletia como eu era. Falei de a coragem que precisei ter para começar a viver como eu mesmo. Clara ouviu em silêncio, e no fim, chorou. Eu não sabia o que você passou, Otib. Eu sou sexo homem que me amava. E eu também te amei. Ela parou por momento e completo. Ainda amou. Mas preciso entender tudo isso. Foi longo processo.
procuramos terapia de casal, conversamos muito, brigamos, choramos, houve dias em que pensei que era o fim, mas, pouco a pouco, o amor voltou a crescer, diferente, mais maduro, mais honesto. Certa noite, sentados na varanda, Clara seguro minha mão e disse: Sabe, eu ainda não entendo tudo. Mas entendo que o amor não depende um passado, e sinto como a pessoa e hoje. E voce e o homem que escolhi amar. Naquele momento, chorei. Pela primeira vez, chorei de alívio. Ano depois, renovamos nossos votos. Desta vez, sem segredos. E quando Clara olhou meus olhos e disse eu te aceito como voce e. Senti que finalmente estava inteiro. A vida não é feita de paficar. E sim de coragem para enfrentar as verdades que definem. O amor, quando é verdadeiro, não pede explicações, ela colhe. E foi isso que Clara fez. Ela escolheu me amar não pelo que escondi, mas por que me tornei. E eu, finalmente, pude respirar em paz. Sabendo que o amor verdadeiro comica quando deixamos de ter medo de ser quem somos.